Kwa madem utambeba wiki moja. Ikifika weekend mnaenda naye. Lakini si kuwa najua nafanya makosa. I feel bad because alinishika private parts zangu na sikuipenda. Hadi madhangu aje nishika hivyo. This is Rewrite Her Story, a collaboration between Plan International and Inua Dada Foundation, right here on Citizen TV. I'm your host, Janet Mbugua. This week, we're focusing on the safety of girls and women in urban informal settlements, looking at their environment and public transport. Harassment, abuse, intimidation. For a lot of women and girls, these are the issues they face every day. But by engaging matatu drivers and border riders, there is a shift happening. A lot of them are becoming safety ambassadors, creating a change and creating a safer environment for women and girls. We spent time with a few of them and learned that in order for there to be a safer community, everyone needs to rally behind the cause. Mathare, home to about 500,000 people, the second largest informal settlement in Kenya. It's produced some greats in the entertainment and sports industry, rapper Ekodida, musician Bahati, even the Wanyama brothers. On the other side, substance abuse, alcoholism, and more than that, safety issues, especially in public service vehicles. Now, while that is a key issue that is being addressed today, the upside of it is that a lot of safety ambassadors have been born out of the push to want to change things and make a safer, more conducive environment, especially for women and girls. Kwa majina naitwa Cosmas Otieno. Mimi ni mfanyikazi upande wa pikipiki. Mimi nabeba watu hapa Huruma. Ndio niingie kazi ya boda. Nilijaribu nikashindwa nifanye nini. Karibu nikaanza hizi tabia mbaya nikaona hapana, nishakuwa niko na mtoto ningependa wa mtoto wangu nimuone nimlee. Nikakuja nikachukua loan. Nikapata pikipiki. Na hivyo ndio niliingia kwa hiyo kazi by the way. Wale wanasema watu wa boda ni wabaya, utapata ashatendewa. Juu hii kazi sio kila mtu ako na roho ya utu. Unapata kuna kijana anaishi tu na mama yake, yeye kazi yake ni boda tu, ni starehe yake. Unapata anaweza chukua pikipiki, tu ni bu nipatie hiyo pikipiki round. Si nitampea yeye anipatie hata 100. Kisikia hiyo vitu ameenda amebeba mtu, hata walikuwa na msichana ameenda amemwangusha nini. Mtu akiona lazima aseme watu wa boda kidogo na wengine pia ni waizi. Wako kwa hii kazi lakini hii kazi ya boda wamejificha tu. Lakini sisi mtu kama mimi naichukua ni kama kazi, juu inanilea. Kilifanya niingie ambassador, kuna msichana alibebwa na beshte yake. Beshte yake ni boda operator. Sasa alisema mimi niko na tao leo na kuwekea mafuta. Sasa change, huyu kijana boyfriend wake alibaki na change. Dakika mwisho watu walipiga raundi kurudi, alimnyang'anya hizo pesa, akampiga, akamrarua nguo. Ni kama alikuwa anataka kumlala naye na force, na ni mtu wa mwanangu wako naye kila siku. Ilibidi tukaitwa sisi watu wa pikipiki hapa karibu. Sasa hizi ni tabia gani mnafanya? Hiyo kitu ilini hurt tu kabisa. Sasa hapa nitasaidia aje? Ilibidi sisi na community ndio tunaishi hapa, tulijitolea tukatafuta huyo kijana hadi tukampeleka station hadi leo akoenda. Yaani hivyo hiyo siku ndio nilichange tu, nikaona kama ni hivi at least nikae frontline ya kufundisha watoto wale niko nao karibu wana ride. Ukiwa na mimi karibu usifanye hii na hii na hii. Jifua tunaenda meetings, tuna meet. Niliwaambia mali yote umeenda umepata mtu wa pikipiki anafanya hivi na isimamisha hapo. Muulize hiki tunafanya huu mtu, huu dem, huu mtoto, huu mama, huu baba sio mzuri. Inafaa ufanye hivi na hivi na hivi na hivi. Naona wananisaidia kwa ukweli. Wananisaidia, wengine wakienda mahali wana spread hiyo maneno. Na tangu tuanze kuongea hivyo sana hapa Huruma, hapa hii area yangu kumekuwa na change kubwa sana na vijana wa pikipiki. Jina yangu ni David Magumondi na mimi ni driver route ya Juja Road. Nilianza hii kazi bila nimaliza tu shule. Pesa ya school fees kakosa kuendelea na shule. Nikaanza kuhustle, nikajikuta niko kwa road.
nikakuwa makanga kwa miaka 2, au nikadusa nikakuwa dereva kwa miaka 8. Kenya ilituma niingie mambo ya safety na hii program ya plan. Kuna makanga wangu mmoja alichukua msichana akidhani ni adult, kumbe alikuwa under 18. Lakini sasa ukimwangalia hivi unaona ni ametosha. But in real sense alikuwa 16 years na alishtakiwa na child abuse na akafungwa miaka 5. Sasa kutoka siku hiyo hii program ikaanza na plan, nikakuwa interested, nikaenda kwa classes zao, nikasoma, tukajua mambo mingi ya sexual harassment tulikuwa tunafanya na tujui, kugusa msichana si mzuri, na nikaanza kuelimisha madereva wenzangu na makanga kuhusu ya safety na sana kuhusu wasichana. Kwa sababu mara mingi wale wanaharasi wangu. Na unaona kama imesaidia madereva wengine na makanga wengine? By the way imesaidia sana. Madereva sasa hivi na makanga, watu wote wale naongea nao wameje kubadilisha tabia, kwa sababu si watu matatu tunajua, wengi hatujuangi. Yaani kuna aina mingi za sexual harassment. Na ndio sasa kama huyo makanga wangu alifungwa, kama tungekuwa tunajua kulala na msichana underage ni makosa, tungemuongelesha na angeendelea hivi, na ndio ika happen. Lakini sasa venye tunaenda kama tunaelimishana, at least kuna change. Ingawaje bado si kabisa, si 100%, but kwa sasa hivi cases si mingi. Nasema kitu si kuwa najua, kitu ya kwanza tulikuwa tunabeba wasichana. So umejua kwa kilipa pesa. So umejua amezoea hivyo. The end of the week wewe sasa unakuwa ni demu wako. Unajua vitu kama hizo tulikuwa tumepitia na si kuwa najua. Kwa sasa hii umejua hizo ni vitu sana najua, siwezi rudia na jaribu tena kuambia wengine. Hiyo inaendelea kwa sababu kuna demu atakuja hapa amevaa miniskirt, amevaa vibaya, unakuwa tempted pengine kumchokoza ama kumgusa. Msichana yeye ajui right yake, anaacha tu anaenda hivyo. Na wanaweza kujua through posters, tuziweke kwa magari zetu, mtu anajua right yake, na akifanywa hivi anaweza kaenda mahali fulani na asaidike. The efforts have been able to give us some of the good findings and good results in the time that we've worked in. And if more resources are available for such kind of programs, partners can also other partners can replicate similar programs in the other areas, so that the key stakeholders who are involved in this program can continue supporting the girls and reduce the issues of GBV where we are working and the other areas, because we don't have a lot of resources to continue in the rest of the country, in the rest of the counties as well. So it's calling people together to join efforts, to bring resources, fundraise for resources that are required to implement similar programs. Tujaribu tusaidiane sisi wote. Kitu ukitaka kufanya kitu huwezi fanya ukiwa peke yako. Lazima ushikane. Kwa madem pia vile mimi waambia wajilinde wenyewe. Wakiona shida mimi huita mpaka madem kama kuna shida. Kuja tu nielezee, niambie Tony hivi na hivi na hivi. Kama niko poa nitakusaidia. Kama sina nitakudirect kwa mwingine za kusaidia. Total stakeholder engagement and more collaborations and partnerships is required. We need to bring in the administration, we need to bring in the policy makers, the enforcers, and all the parties involved in a very jointed advocacy manner, and who is going to be accountable for another when things happen. I feel bad because alinishika private parts zangu na sikuwaipenda. The voices of the girls need to be taken up from the lower level to the highest level, incorporated into the right issues that are working for them. Jumademu huku wanaogopa community itasema aje nikienda niongee. It's a landmark in this part of Mathare, a post office from the 1970s, something of the old. And right next to it is something new, a social justice center, where a lot of young people are finding the courage and the motivation to speak up and speak out on their truth. Some like Irene, an 18-year-old who faced her own trauma a few years ago, much like the trauma faced by a lot of her peers, street harassment. She shared her experience and how she's found the courage not only to speak out to her peers, her family and her mentors, but even to others from different communities. Here's that experience. Nilikuwa nimetumwa na madhangu
nikakutana na chali kwa barabara, akanigrade sababu mimi nilijua ni normal like brotherhood mtaa, nikamgrade akaresponse. Mimi nikasonga mbele nikiendelea na shughuli yangu. Kidogo nikiturn back nikasikia ananiita, nikamza ni nini tena? Akanipush na force, nikamza ni nini, tunaulizana. Akaniambia nakuhitaji wewe, nakutaka. Akaanza kunitouch, nikamwambia mimi sipendi mtu wa kunispark kwa maisha yangu. Akaniambia hapana, wewe ndiye nakutaka na hakuna vile utanifanyia. Nimeshasema mimi ndio bazuu. Nikamwambia hapana, wewe ni mtu mkubwa na mimi ni mdogo, hakuna haja tubishane. Akanislap kofi, nikamwambia kwa nini unanichapa na umenisalimia na nikakusalimia kaishana, tena saa hizo unanipiga. Nikakasirika, ilibidi nitumie self defense kuepuka na hiyo story yake. Nikampiga ngumi katikati ya mguu yake, akaanguka chini, ikabidi ni run ili nipate usaidizi. I feel bad cause alinishika private parts zangu na sikuwaipenda. Hadi madhangu aje nishika hivyo without my permission. Naitwa Irmale Birmale. I'm 22 years old. Naishi kia Michael, like iko located Mandhari. Huku mtaani safety iko hivyo poa na si mbaya, like kitambo ndio ilikuwa tricky, like ilikuwa ikifika jioni, like ilikuwa hard ndio mama kutembea june zaibiwa, at the same time urepiwe. Like for me kwa barabara, like unaweza pata msichana na whistle anakufunya macho, like huko harassment, like msichana anaichukulia tu kama kitu ya kawaida. Juu hadi ukiongea like huko na day fulani nilikuwa nimeenda kuboard matatu, nilikuwa naenda chao kununua stuff za shop. So kuna huyu msee mwenye hujazisha gari, ili happen na mimi spank na siku full poa. So nilitry kumuuliza, akaniongelesha vibaya. Kuna baba mwingine like akatry kumuuliza mbona amenifanyia hivyo juu aliona, akaongelesha huyo baba vibaya. Nilifurahi wenye baba alinidefend na wasi wakareact, wakampiza, aka-apologize, but mimi naweza sema huko madem kuna wengine wenye like wanaogopa kutoa, like wakifanya vitu kama hiyo like wataacha kusema kwenda town, vitu kama hizo, like wanaogopa kuongea. Lakini for mimi naweza sema mtu akimfanyia kitu na ananiharasa na anifanyia kitu mbaya, mimi taking illegal action, naweza enda hadi nikustaki. Juu kuna beshte yangu fulani kulikuwa na event fulani huku grau, so chali fulani akaanza kumspank. Huyo dem akaanza kuteta, chali akataka kumpiga. Nikaona kuna like security mapolisi kutoka, nikaenda nikamsema kwa polisi. So alichukuliwa saa ya kwenda Australia, alipanishiwa like 14 ni found guilty, like alipatiwa 14 years imprisonment. The story ninipatia like that nini, I can go ahead, we speak out, like msia anaweza saidika. Ningependa kuambia madema machali, usikufe moyo, na ukiona mtu anakulemea, usiogope kusema, speak out. The voices of the girls need to be taken up from the lower level to the highest level, incorporated into the right issues that are working for them. So that involvement and engaging the girls themselves is very key in this process as well. I felt it is not just enough to be a complainer of the things maybe I feel I can do something about. And considering the challenges that maybe I went through while growing up, and I could point at some few people who maybe through speech, they gave me the urge to continue being someone in this life. So advocacy, it's because I want to do something about the things that are going on in our community and to bring a change. Why do you think it's so important for men to be in these conversations? Men are perceived to be the perpetrators. So them being engaged, it shows that yes, they are aware, and yes, they feel, yes, this is something that is there. It prevents that victimization. They will have a different perspective, like, whoa, this is a man who is doing this, then it means there is something that he's seeing that we are not seeing. So that challenge, and that's why we include everyone in this fight for equality, change, and everything. And safety. Yeah. From the increased awareness that they've had, they have experienced less and less violations from their colleagues. Among themselves, they also have our champions that we said, going into and discussing how else the cases are coming in from their own people. And this is indicating that much less of this is being realized at the moment. I feel it's high time every institution comes up with a policy that addresses harassment. Because in every institution there are these cases,
but maybe the policies aren't so clear that should be addressed in what ways or, yeah. Once the policies are in place, then there need to be resources to support the implementation of those policies, and all the key stakeholders coming together to implement and track the policies as much as possible so that we can really scale up the interventions across where we need it to go. If I was to rewrite my story like manze, okay, kuzaliwa hapa si ati naweza sema ni mbaya, but it is an experience. Singetaka kuzaliwa kwa nini kama hii. Jumanze msana anapitianga vitu a lot, like unapitianga harassment, vitu mob. Ningetaka like for a professional, like nikuje nikuwe star, like nikuwe role model za wase huku mtaani. Like wase wengi, like they look up to me, like wanasema niko na that courage, I can go out there and speak. Niko na host shows za madem, like vitu zina trend, vitu zina affect either positively or negatively. Najua wase karibuni kwa Dada Story Talk Show. Dada Story is all about young adolescent girls and women in Mathare and its surrounding slum. I'm your host Irma Zainab. Unaweza niita Zedi ama Brown Chick. Leo tunaenda kuongelea topic nyingine. Topic yenyewe it's all about reproductive health. Nataka tu like hiyo kitu iendelee hivyo, like ijulikane na wase wengi, like wase wa kwa na in future naweza taka kujenga madhangu how like I'm struggle, like nataka tu kuachieve dreams na goals zangu. Yeah. When I talk to my mentees on how to rewrite their stories, I tell them to stop the self-pity, the self-hate, the guilt that they feel from what they have done in the past, and embrace the self-development, belief, and the urge to always just do something. Whatever little thing you can do, just do it passionately, and a lot can come out from whatever you do out of your heart. The young people that I spoke to in Huruma and Mathare are using so many means to amplify messaging around safety, around awareness. They're using their talents, they're using film, they're using social media, and I was so incredibly blown away by their agency. One of the solution, community collaboration. Since mimi naweza sema hiyo scenario yenye ilifanyika uchali kushikwa imekuwa na impact kubwa sana huku kwetu kwa sababu inatumikana kama example huku. Whenever these things are being addressed, let's engage those who have gone through them so that we can feel the impact that will create if a difference is made. By speaking up and speaking out, this has quite literally translated to change on the ground. And even as we walked around speaking to different members of the community, they had the one thing to say, that it is no longer the same. It's no longer what it was before. Right now, perpetrators are being called out and being held accountable. Looking at it right now, I think women and girls are so aware, because you can be passing somewhere and you feel like this chick is being harassed, but being that she's aware of it, you'll see her do something about it. So I will say there is progress. Safety has improved as of now, and there is just, if we continue doing more of these initiatives and engaging the girls, giving them the information that they need to, and giving them that assurance of their self-esteem. Those are some of the things that we are trying to address through our mentorship programs, telling them about their life skills. Yeah. The safety of communities has become a collective responsibility that includes men, boys, and law enforcers. And it once again highlights the fact that by putting girls and women at the heart of the story and the heart of the solutions they seek, they are able to effect the change that they want to see. This is Rewrite Her Story with Plan International and myself, Janet Mbugua of Inua Dada Foundation. Thank you for watching it here on Citizen TV. Continue to watch it on our social media platforms and engage us on how we can all rewrite the stories of girls and women in our country.